Good evening. Welcome to TCHR. So we are starting our chemistry KCET classes, Karnataka CT classes. Before going to, I have taken the topic hydrocarbons. Easy topic. The topic is easy, but there are plenty of reactions. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ? So first I'll tell what you have to do when it comes to organic chemistry, both in the 11th ಅಥವಾ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಎರಡನ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟು ಥಿಯರಿನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಒನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಒಂದು ಚಿಟ್ ಶೀಟ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ತೊಗೊಂಡೋಗೋ ಚಿಟ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಬುಕ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟು ಅಥವಾ ಯಾವ ರಿಯೇಜೆಂಟು ಯಾವ ಕನ್ವರ್ಷನ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ. ಸೊ ದ ಮೇಜರ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಸ್ ಅ ರಿಯೇಜೆಂಟ್. ಯಾವ ರಿಯೇಜೆಂಟನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ. So this kind of conversions are very important, and this chapter is very important. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಸಿ ಟಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನೀಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಜೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ದಿಸ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆ ಸಿ ಟಿ ಮತ್ತು ನೀಟಿಗೆ ನೀವು 3 ಕ್ವಶನ್ಸು ಈ ಚಾಪ್ಟರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಫಸ್ಟು ಒನ್ಸ್ ಯು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಚಿಟ್ ಶೀಟ್, ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಹೋಗೋವಾಗ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಡೇ ಆರ್ 1 or 2 days ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮ್, ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಸ್ ಒನ್ ಶಾಟ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಚಿಟ್ ಶೀಟ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಒನ್ ಶಾಟ್ ವೀಡಿಯೋಸನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಕೇಳಿದ್ದು ಮತ್ತು ನೋಡಿದ್ದು ಓದಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಗೆಟ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. The first question is here in front of us. The product formed when propene is treated with bromine at 500 degrees Celsius. So propene ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. You have to treat it with the bromine at 500 degrees Celsius. What is that you are going to get? This is what the question is. Question ಅನ್ನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋ ಮೊದಲು what you have to do is propene ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ and see. ನೀವು ಬ್ರೋಮಿನ್ ಅನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪ್ರೊಪೇನ್ ಬಂದಿದೆ, ಒಂದೇ ಕಡೆ ಪ್ರೊಪೀನ್ ಇದೆ. and you first have to eliminate the wrong answer so that you will get the correct answer. All the 3 are propane. ಇನ್ನು ಬಂದಿಲ್ಲ ನಾವು 3 bromopropane. ದಿಸ್ ಕಾಂಟ್ ಬಿ, ಯಾಕಂದರೆ 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೋಮಿನನ್ನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರೊಪೇನ್ಗೆ ಯು ಡೋಂಟ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಅಸ್ 3 bromopropane. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ರೂಲ್ಡ್ ಔಟ್. ವಿ ಆರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ ಓನ್ಲಿ ದೀಸ್ 3. I'll write the structure of propene, 3 carbon atoms with the double bond. ನೀವು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ರೋಮಿನನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಟ್ ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಬ್ರೋಮಿನು ಈ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರೋಮಿನು ಈ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಗೆಟ್ ದ ಅಡಿಷನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಅಡಿಷನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಡಿಷನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಡೈಬ್ರೋಮೋ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ರೈಟ್? ಸೊ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಡೈಬ್ರೋಮೋ, ಬಟ್ ಡೈಬ್ರೋಮೋ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರೋದು ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಡೈಬ್ರೋಮೋ ಬರಬೇಕು, ಬರಲಿಲ್ಲ. ವೈ ಇಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್ ಕಮಿಂಗ್? ಬಿಕಾಸ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಸ್ 500 degrees Celsius. ವೆನ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಸ್ 500 degrees Celsius or at high temperatures, instead of addition, what is preferred? It's allyl carbon alli, allyl hydrogen will be replaced by bromine. This is through the free radical mechanism. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ C double bond C, this was the previous initial compound CH3 and CH, this is propene. When you are going to treat it with Br2 at a high temperature of 500 degrees Celsius, one of the hydrogen here goes with one of the bromine here, and in this place substitution happens so that you get CH2Br, CH double bond CH2. So propene ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ, but 1 2 3, ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮದು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ 1 2 3 ಕೊಟ್ಟರೆ 3 bromopropene ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಹೋಪ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಟು ಯು. ವಿಲ್ ಗೋ ಹೆಡ್. ಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಡಿ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಪೀನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ರೀಡ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಪೀನ್ ಇದೆ, ಪ್ರೊಪೇನ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ದ ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, geometrical isomers differ in. Geometrical isomerism ಎಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಆಲ್ವೇಸ್ ಅ geometrical isomerism exists in alkenes. That's a double bonded compound. Simple question. Double bonded compounds ಅಲ್ಲಿ you see the geometrical isomerism. Since there is the geometrical isomerism, what happens here? ಇಲ್ಲಿ 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ, and the alkyl groups or any other groups attached, if they are different on the sides of the double bond, then
That is called as geometrical isomerism. A cis and trans barate. We get cis and trans kind of isomerism. So, spatial arrangement of atom, position of the functional group, geometrical isomerism, position of functional group ಅಲ್ಲಿ differ ಆಗಲ್ಲ. No, sorry, you have attempted it. Good. Position of functional group ಇಲ್ಲಿ differ ಆಗಲ್ಲ. The reason, if the functional group differs, then we call it as functional isomers. ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ರೆ ದೆನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್. ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ನಾವು ದೆನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್. ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್. ಇಫ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇದೆ, ಪೊಸಿಷನಲ್ ಐಸೋಮರ್ಸಮ್ ಅಂತೀವಿ. ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ದೆನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಚೈನ್ ಐಸೋಮರಿಸಮ್. Geometrical isomerism exists due to the different spatial arrangement of the atoms across the double bond. So the correct answer would be option C. We'll go ahead with the next one. ಎರಡು ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾರ್ಬನ್ ದಟ್ ಬೇರ್ಸ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೇಲಿದೆ. ಸೊ CH3 4 ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆ CH and CH3 CH2 plus. This is stable ಅಂತ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. And this is less stable. What is the reason behind it? ಇದಕ್ಕೆ reason ಏನು? What is the reason behind it? We know that always the stability of carbocation ಎಲ್ಲ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಲೈಕ್ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾರ್ಬೋ ಅನಿಯಾನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಫ್ರೀ ರಾಡಿಕಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇದರದ್ದು ಜೊಮೆಟ್ರಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಜೊಮೆಟ್ರಿ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಟರ್ಷರಿ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ದ್ಯಾನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ದ್ಯಾನ್ ಪ್ರೈಮರಿ. ದ ರೀಸನ್ ಇಸ್, ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬರಿತೀನಿ. CH3 and H and a positive charge. ಇವಾಗ ಏನಾಯಿತು, you might have heard of hyperconjugation effect where the CH bond of the alkyl group is in resonance with this. So ಈ ಬಾಂಡ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. This is called as no bond resonance. ಆವಾಗ C ಮತ್ತು H ಮಧ್ಯೆ ಬಾಂಡ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ದ SP3 hybridized ಕಾರ್ಬನ್ ಅಲ್ಲಿರೋ CH alkyl group ಅಲ್ಲಿರೋ CH ಬಾಂಡು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದಾಗ there will be hyperconjugation. More the number of alkyl groups, more will be the stability. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. there are 2 alkyl groups, 2 CH3 groups around this. So there are 6 CH bonds. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರೆದ್ರೆ there is only 1 alkyl group. So the hyperconjugation, due to hyperconjugation, the secondary carbocation is more stable than primary. This would be our answer. Good afternoon. It's good evening here. The number of SP3 hybridized carbon in T-butyl bromide is tertiary butyl bromide. What is that? Tertiary butyl bromide andre Br ಇದೆ. Put together how many carbon atoms should be there? 4. Tertiary andre brominiಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆದ ಕಾರ್ಬನ್ ಟರ್ಷರಿ. ಟರ್ಷರಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂದ್ರೆ 3 ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹೋಪ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಟು ಯು ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಬ್ರೋಮಿನಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋದು ಕಾರ್ಬನ್ನು. ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಟರ್ಷರಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ 3 alkyl groups ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದಾವೆ. and put together there are 4 carbon atoms. That's why the name T-butyl bromide. Okay, now who is going to tell me the IUPAC name of it? Quick. Who will tell me the IUPAC name of T-butyl bromide? People who are watching, quick. ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? How do you name it? I'm waiting for your answers. ನೋಡೋಣ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ. How many carbon atoms are there in the main chain? You identify that. So 1, 2, 3. There are 3 carbon atoms in the main chain. 3 carbon atoms idre what do you call it as? Propane. Right? At the second position there is a methyl group, there is a bromine group. So you call it as 2-bromo, 2-methyl propane. This will be the IUPAC name. Quick ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ IUPAC nomenclature is also very important. Now, the number of SP3 hybridized carbon
ಎಷ್ಟಿದೆ sp3 hybridized carbon? 3 propane. Okay, partially right. But why 3? So sp3 hybridized carbon ಅಂದ್ರೇನು? You have to remember sp3 hybridized carbon ಅಂದ್ರೆ okay, this will be singly bonded, single covalent bond ಇರುತ್ತೆ. sp2 ಅಂದ್ರೆ anything with double bonded carbon. sp ಅಂದ್ರೆ anything with triple bonded carbon. But ಈ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಎರಡು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ದೆನ್ ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ sp hybridization. ಒಂದೇ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ರೆ sp2. So sp3 is the one which is attached to 4 different groups with the single bonds. sp2 is the one which has attached to correct 2 bromo 2 methyl propane. So sp2 andre ee carbon double bond ಗೆ attach ಆಗಿರುತ್ತೆ. sp ಅಂದ್ರೆ the carbon has the triple bond. Now the number of sp3 hybridized carbon ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ double bond ಇಲ್ಲ, triple bond ಇಲ್ಲ. How many carbon atoms are there? 4 carbon atoms are there, they are put together. So ಎಲ್ಲ ಕೂಡ sp3 hybridized. So our answer would be option 4. Right. Good. What is that 2? I'm going for 4. ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಬನ್ ಕೂಡ ಸಿಂಗ್ಲಿ ಬಾಂಡೆಡ್ ಅಲ್ಲ, ಸಿಂಗ್ಲಿ ಬಾಂಡೆಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ರೆ CH3 ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ವಿತ್ 3 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್, each CH3 group. Okay, so one carbon, 2 carbon, 3 carbons, 4 carbons. There are 4 carbons with sp3 hybridization, so the answer is D. The next question is here. ನೋಡಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಎ ಮಧ್ಯ ಇದೆ, ಬಿ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. Who is going to give me the answer quick? Ethyl bromide ಇದೆ, you are going to treat it with D, some compound or some reagent, that's D, and that is going to give you an ethene with the same number of carbon atoms. Then you are going to add an acid to that, that's concentrated sulfuric acid. You will get A. On hydrolysis you are going to get B. Which is this compound? B and D ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Which is B, which is D? Tell me which is the reagent you are going to go. What is happening here? ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. C2H5Br ಇಂದ CH2 ಆದಾಗ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್? ಏನು ರಿಮೂವ್ ಆಗಿದೆ? ಒಂದು ಬ್ರೋಮಿನ್ ನೀವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದಿರಾ and one the hydrogen, because this is C2H4, right? What is the difference? Minus HBr. That means from here you have removed hydrogen, you have removed bromine. So if I have to write the structure, this will be Br, there will be hydrogen here, and this will have 3 hydrogens here. Ilinda Br hogutte, neighboring carbon inda hydrogen hogutte. This is called as dehydro halogenation. Andrenu hydrogen matte halogen anna neighboring carbon atoms in the remove ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. This is called as dehydro halogenation, and we always use which reagent for dehydro halogenation? Good. Alcoholic KOH, right? Alcoholic KOH ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. aqueous KOH ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. If you have some Br, that gets replaced by OH. So alcoholic KOH helps for dehydro halogenation. D ಅಂದ್ರೆ ರಿಮೂವಲ್. ನಮಗೆ ಇವಾಗ ಈಥೀನ್ ಸಿಕ್ತು. So go for something. See, this is D. Now we'll start the elimination process. ಯಾರು ಸರಿಯಾದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ತೆಗಿಯೋಣ. ಸೊ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ KOH is D. C. B and DR. ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ? D and BR ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. The D should be alcoholic KOH. ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ಟಿಕ್ ಇಟ್ ಯು ಗೋ ರಾಂಗ್. Alcoholic KOH is in option C and A. So these two are ruled out. C ಇರಬಹುದು. You don't have that option. Maybe in CET you have to only select the options. You don't have only or maybe. Okay, now you are going to add hydrogen concentrated sulfuric acid. I can also write this as H and HSO4 minus, plus and minus ಮಾಡ್ತೀನಿ. Then we add it across double bond. So what we will get? ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. The negative part we'll add it here. So CH2 ಇದ್ದಿದ್ದು H ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ CH3 ಆಯಿತು. ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯಿತು, CH2 ಆಯಿತು. This HSO4 I can write it as OSO3H. ಓಕೆ, ಏನಾಯ್ತಿದು?
ethyl hydrogen sulfate ಆಯ್ತು. We have one more reaction because we have to identify B. The reaction has not stopped here. Water andre I can write H and OH. Now the entire thing here will go with hydrogen here as H2SO4 and this OH gets attached here. So you get CH3, CH2 and OH. This is nothing but ethanol. 2 carbon atoms with the OH is called as ethanol. So the correct answer would be option C. Okay. Yeah. Someone has answered that. We'll go ahead. Oh, nan bardid kanasta illa alla. We'll see that doesn't happen next. The hybridization of C1, C3, C5 in this compound. What are the hybridizations? ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇದ್ರೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ದೇ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್. ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ? 1 2 3 4. ದೇರ್ ಆರ್ 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್. 1 2 3 4. ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ವಿದೌಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್. ಓಕೆ, ನೌ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಈ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ 2 CH3 ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ CH3, ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ CH3. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ 1 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ 1 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ನೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ದ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ. ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್. 1 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಸ್ 4. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಲ್ಲ, ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆದರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು 2 ಬಾಂಡ್, ಸೊ ಐ ನೀಡ್ 1 more double bond. I have converted this successfully. Next, what should I be doing after this? ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು? ಫಸ್ಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾವ್ದು C1, ಯಾವ್ದು C3, ಯಾವ್ದು C5. The main chain consists of 5 carbon atoms, that's obvious. You can go in this way of numbering or you can go in this way of numbering. Left to right ಹೋಗ್ಬೋದು, right to left ಹೋಗ್ಬೋದು. Which will be my choice? Left to right ಹೋಗೋಣವಾ, right to left ಹೋಗೋಣವಾ? Which will be the correct choice? ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಯಾವ ವೇನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಆರ್ ರೈಟ್ ಟು ಲೆಫ್ಟ್? ಕ್ವಿಕ್ ನಂಬರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ, ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನಂಬರ್ ದಿಸ್ ವೇ. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ನಂಬರ್ ಮಾಡಿದಾಗ C1 is this one. ನಮಗೆ ಕೇಳಿರೋದು C1, C3, C5. C1 is this, C3 is this, C5 is this. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವ ಬಾಂಡ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. C1 is attached to a triple bond, so sp. C3 is attached to a double bond, so sp2. C is attached to only single bond, so it is sp3. So sp, see the order, C1, C3, C5. So sp, sp2, sp3 would be the correct answer. So that will be option B. Hope it's clear to you. ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ದೆಮ್. ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ, ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ, ನಾನು ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮು. 1 butane and 2 butane are optical isomers, metamers, chain isomers, position isomers. What is the condition for optical isomerism? ಇದು ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ಆಮ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಯು ದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಐಸೋಮರ್ ಅಂದರೆ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು 4 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕೈರಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್. 4 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಯಾವುದು ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ? ದೆನ್ ಮೆಟಾಮರ್ಸ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ಮೆಟಾಮರ್ಸ್? ಮೆಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮೆಟಾಮೆರಿಸಮ್ ಆರ್ ಮೆಟಾಮರ್ಸ್. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಗೋ ಅಹೆಡ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಚೈನ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಚೈನ್ ಇರಬೇಕು. 1 ಬ್ಯೂಟೈನ್ ಅಂದರೆ ಬ್ಯೂಟೈನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್. 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಎಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್. 2 ಬ್ಯೂಟೈನ್ ಅಂದರೆ ಇದೆ ಮಧ್ಯ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್? ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್, ಸಾರಿ ಸೇಮ್,
carbon atoms same idave. What is different? Here the double bond is starting at the first position, here the double bond is starting at the second position. Not the double bond, I'm sorry, it is a triple bond. So the functional group, the position of the bond or the functional group is different. So these are called as positional isomerism. This is called as positional isomer. So carbon should be chiral, correct. Bonding, correct. Let me see who answers this. Dihedral angle in the most stable conformer of ethane in degrees. Conformer ನೆನಪಿದ್ಯಾ? What are conformers? ಇವಾಗ ನೀವು ethane ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ, if this is my ethane ಅದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, so I am taking ethane. What are conformers? ಇದು single bond, so you can easily rotate it. ಎರಡು ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಒಂದನ್ನ ಈ ತರ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ರೊಟೇಟ್. ದಿಸ್ ಹಸ್ ಎ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ರೊಟೇಷನ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತವೆ. ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೊಟೇಟೆಡ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರೊಟೇಷನ್ ಯು ಗೆಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್ಸ್. ಸ್ಮಾಲ್ ರೊಟೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಕ್ರೂ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸ್ಕ್ರೂನ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಈ ಬಾಂಡನ್ನು ಕೂಡ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಕನ್ಫರ್ಮರ್ಸ್. ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಕನ್ಫರ್ಮರ್. ನ್ಯೂಮನ್ ಅಂಡ್ ದ ಸಾಹಸ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನಪಿದ್ಯಾ? ಐ ಟೇಕ್ ದ ನ್ಯೂಮನ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂಮನ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಐ ಡಿನೋಟ್ ದ first carbon, this carbon, as a dot and 3 hydrogens will be attached to it. And then this carbon will be the backside carbon which I am denoting by a circle. And idra exact first hydrogen hinde innondu hydrogen, ee hydrogen hinde innondu, ee hydrogen hinde innondu martini. Or I can do one more way. These are the hydrogens of the first carbon. Backside carbon ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್. ಈ ಬಾಂಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಆಂಗಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಫ್ರಂಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂಡ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡೈಹೆಡ್ರಲ್ ಆಂಗಲ್. When you write the Newman projection formula, what is the angle between the hydrogen attached to the front carbon and exactly back carbon irodana? This is called as dihedral angle. So which is the most stable conformer of ethane? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, this is called as eclipsed form. Eclipsed ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಬಂದಿದೆ. So this is eclipsed. This is staggered, separate ಆಗಿದೆ. This is the most stable conformer because ಇಲ್ಲಿ the what you say, the repulsions will be less. Because of this, ಇಲ್ಲಿ angle ಎಷ್ಟಿದೆ ಹೇಳಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ. What is this angle? That is what you have to decide. Least stable ಅಲ್ಲಿ angle ಎಷ್ಟಿದೆ ಹೇಳಿ, most stable. I'll go for least stable, I'll go for most stable. ಎರಡು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ. In case of least stable, ಒಂದ್ರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ, so there won't be any angle, so this is 0 degrees. Here it is 60 degrees. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇದು 120 degree ಆಯಿತು, ಇದರ exact ಬಂತು, so this is 60 degree. Am I correct or not? So this would be the answer. We'll go ahead with the next question. Which of the following doesn't show the geometrical isomerism? ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ geometrical isomerism ಇರಲ್ಲ. geometrical isomerism ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. If the compound is going to have a double bond, ಅಂದ್ರೆ that should end with in. Most stable ಅಲ್ಲಿ 120 ಇಲ್ಲಮ್ಮ, this is 60. So we are considering the front hydrogen and the back one. ಓಕೆ, ಒಂದೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಇದ್ದು ಎರಡು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಇದ್ದು ಫ್ರಂಟ್ ಅಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇದ್ದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ 60. Which of the following doesn't show the geometrical isomerism? So to show the geometrical isomerism, first condition is the compound should have a double bond and there should be different groups attached. So how do we do this? 1,1-dichloropentene. 1,1-dichloropentene, 2,3-dichloropentene, 1,4-dichloropentene will start. ಯಾವುದಕ್ಕೆ geometrical isomerism ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, doesn't show. So you have to take care of this one, does or doesn't ಅಂತ. ಪೆಂಟೀನ್ ಅಂದ್ರೆ 1 2 3 4 5 ಡೈಕ್ಲೋರೋ, ಒಂದು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಗ್ರೂಪ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಗ್ರೂಪ್. ಇದನ್ನ ನೀವು ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು.
So this will show the geometrical isomerism. 2,3-dichloropentene. 1, 2, 3, 4, 5. Pent 2 in ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಬರಿತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಬರಿತೀನಿ. So this group is different from what is here, though these groups are same. So this will also show the geometrical isomerism. 1,1-dichloropentene. C double bond C. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಈ ತರ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇದೆ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಅಂಡ್ ಗೆಟ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್? ನೋ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಈ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜೇಬಲ್ ಇರಬೇಕು, ಈ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜೇಬಲ್ ಇರಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಫ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಮಿಲರ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಶೋ ದ ಜೊಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್. ಇದನ್ನ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಡಸಂಟ್ ಶೋ ದ ಜೊಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್. ವಿಲ್ ಚೆಕ್ ಫಾರ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆಲ್ಸೋ. Pentene 1, 2, 3, 4, 5, 2 in, ಒಂದು ಮತ್ತೆ fourth position ಅಲ್ಲಿ at here and here. Definitely this group is different from this group, so this will also show the geometrical isomers. The correct answer would be option C. The electrophile involved in the sulfonation of benzene. Benzene ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ sulfonation ನೆನಪಿದೆಯಲ್ಲ? How do you do the sulfonation? You take the benzene, you add concentrated sulfuric acid, ಇನ್ನೇನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? What else do you add? Who will answer this question? This is a direct question from NCERT. So who is going to answer this question? ಏನಾರ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತಾ ನೋಡೋಣ. Quick, I'm waiting for your answers. Any answers? No, so far. SO3 minus. Okay. Anything else? In ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ? ಇದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. No answers. Mechanism ನೆನಪಿದೆಯಾ? What do you write the mechanism ಅಂತ ನೆನಪಿದೆಯಾ? So in this particular reaction, what you are going to get? How do you react? You are going to treat H2SO4, that's a sulfuric acid sulfonation ಗೆ 2 molecules of sulfuric acid ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀರಾ. They will be in equilibrium with SO3 plus H2O plus and HSO4 minus, if I'm not wrong. So this will be the electrophile. This will be the correct answer. Is there any further reaction from after this? This SO3 is going to react with H3O plus further. What is it going to produce? HSO3 plus and illinda illige H hoytu, so you will be left with H2O. So we don't have this option, so the correct answer would be SO3. This is again a simple question. The carbon-carbon bond length in benzene is. Ethane alli single bond ide option E. Ethane and ethene between ಇದೆ. Oh, these options are same. So, oh no, they are not. ಈ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಮಧ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. ಅಸಿಟಲಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ and the double bond. What will be the correct answer? The carbon-carbon bond length. ಈ ಬಾಂಡ್ಸ್ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. What will be? This is a very simple question. So we know that the benzene consists of single bonds and the double bonds. So, but since these are in the resonance, the single and the double bond lengths are those, or adu eradu kuda in between C single bond, C double bond madhya irutte. So that will be the correct answer. The compound that undergoes dehydration most readily is. Yav molecule in the dehydration bega agutte. So what is the mechanism of dehydration? Is there anyone who is going to answer this? Yararu answer madakagutta? What are the comments I'm getting now? Okay, we are moving ahead. A, ethanol. Is it yavadakke anta gottagta illa ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಆನ್ಸರ್ಸ್? Ethanol. Okay, I am getting the answer as ethanol. We'll see.
ಯಾವ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಥನಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆರ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೇ ದಟ್. ವಿಲ್ ಸಿ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಈಥ್ ಅಂದ್ರೆ 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ವಿತ್ OH. ಓಕೆ, 2 methyl propane to all ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ C, ಇಲ್ಲಿ OH ಇದೆ. And C option butanol 1 2 3 4 OH ಇದೆ. 3 methyl butane to all. 3 methyl, I am saying the options. ಇದು A ಆಗಿತ್ತು, ಇದು B ಆಗಿತ್ತು, ಇದು C ಆಗಿದೆ, ಇದು D. So it's 3 methyl butane to all. So 2 all ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ CH3 ಇದೆ. Can you identify the similarities between A and C? OH is attached to the primary carbon. What is the mechanism of dehydration of alcohol? ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಇರುತ್ತೆ, this reacts with an acid and this goes and takes it. So you get CCOH twice and a positive charge. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂತು, ಇದನ್ನು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈ ಬಾಂಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ and you will end up with the carbocation. Hope it's clear to you. You will end up with carbocation and the removal of water. Then the other group comes and gets attached here. ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, you would end up with the double bond. ಈಗ ಕ್ವಶನ್ನು, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದು, it is a carbocation. What is the stability order? I have already told tertiary is more stable than secondary than primary. See, ಇಲ್ಲಿ OH ಹೋದ್ರೆ you would end up with the primary carbocation. ಇಲ್ಲಿ OH ಹೋದ್ರೆ you will end up with this carbon attached to 3 other carbon atoms. So this is tertiary. And ಇಲ್ಲಿ OH ಹೋದ್ರೆ you will end up with primary carbocation. ಇಲ್ಲಿ OH ಹೋದ್ರೆ you will end up with, unless there is a migration, you end up with the secondary carbocation. So among all this, the one which forms the tertiary carbocation is more stable. More stable is the intermediate. That particular compound will be easily undergoing dehydration. Water molecule alinda bega remove agutte. So the correct answer would be option B. Okay, we'll go ahead further. Kantilla. Okay, I'm sorry. Again, arrange the following hydrogen halides in the order of their decreasing reactivity. Decreasing reactivity order ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. Arrange the following hydrogen halides. Propene ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರಾ? You are taking propene. You are adding HB or hydrogen halide. Hydrogen halide ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. I'll add HX. I'll take HX and we are going to add it. What is that we are going to get? ಈ propene ಅಂದ್ರೆ CH2, CH3, CH. If you add HX, what will happen? Hydrogen, according to Markovnikov's rule. This addition, unless you add peroxide add ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಂಟಿ Markovnikov rule ಆಗುತ್ತೆ. In the absence of peroxide, hydrogen or the positive part of the added substrate will go to the carbon containing more hydrogens. The negative part will go to the carbon containing lesser number of hydrogens. So you will end up with H3CCH with X. Double bond irodu single bond ಆಗುತ್ತೆ. CH2 with 1HS CH3. This will be the product formed. But the question is, ಇಲ್ಲಿ HX react ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ HX ಯಾವ್ದು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬೇಗ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? For that, what we have to see is the strength of these bonds. The strength depends on the size. Hydrogen is fixed in all these cases. Hydrogen is very small and these atoms come down the group. Chlorine is in the 3rd period, bromine is in the 4th period, iodine is in the 5th period. Down the group the size of the atoms increases. Atoms increase ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈಗ ಪುಟ್ atoms ಇದ್ರೆ they are clubbed together. Atoms ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಗನ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡುತ್ತೆ, they go away. When they go away, what happens to when the size increases, the atoms go away. When the atoms go away, what will happen? Bond length increases. Bond length increase ಆದ ಕೂಡಲೇ bond strength ಏನಾಯ್ತು? Decrease ಆಯ್ತು. Bond strength decrease ಆದ್ರೆ you need less energy to break. ಆ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ you need less energy. So
ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆರ್ಡರ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು? HI is more reactive ಯಾಕಂದ್ರೆ bigger atom that needs less energy to break. So this is more reactive compared to this, compared to this. So this will be our order. Hope it's clear to you. ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? Any doubts? Shall we go ahead then? For everyone, is the screen quality not clear or only for you? I also don't know. Hex2-wine can be converted to transhexene. So an alkyne to alkene. First and trans. So what do we do here? Can ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೇ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಟ್ ಗರ್ಲ್? Okay, we'll proceed ahead. Now hex2-wine 1 2 3 4. Okay, before writing the structure this should be clear to you. Any alkyne, when it is treated with hydrogen or when it is reduced or reduce ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರೋ ಇಲ್ವೋ, you are reducing it because you are adding hydrogen reduction. Palladium over barium sulfate, this is called as Lindlar's catalyst. Palladium poisoned with barium sulfate ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಾಯ್ಸನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಕೈನ್ ಇರೋದು ಆಲ್ಕೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಲ್ಕೀನ್ ಇರೋದು ತಿರ್ಗಾ ಆಲ್ಕೇನೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರಿಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಸೊ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದಟ್ ವಿ ಪಾಯ್ಸನ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಬೇರಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್, ವಿ ಗೆಟ್ ಸಿಸ್ ಕಂಪೌಂಡ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಡ್ ಸೋಡಿಯಂ or lithium over liquid ammonia, then we end up with trans. So how the mechanism is going to go? Cis ಅಂದ್ರೇನು? ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರೋದು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ದಿಸ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಫಸ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಸೈಡ್. ಇಲ್ಲಿ 2 ಇನ್, ಸೊ ಯು ಆರ್ ಆಡಿಂಗ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್, ಬೋತ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಸೈಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಇದಾವೆ? 2 ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಆನ್ ದ ethyl ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಸಿಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ? ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ethyl ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆರ್ ಆನ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್. These are on opposite side. This is called as trans. This E conversion kelidare, so we have the reagent over here. This will result in cis. For that we need palladium over barium sulfate. Okay. Now the next question, which of the following is not aromatic? Cyclopentadienyl anion. I don't know if it is a problem from your end or my end. If it is from my end, I'll correct it in the next session. Cyclopentadienyl anion. Cyclo, this one. Pentadiene andre 5 ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ, ಸೈಕಲ್ ರಿಂಗ್ ಇದೆ, ಡೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ, ಆನಿಯಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. ಸೈಕ್ಲೋಪೆಂಟಾಟ್ರೈನೈಲ್ cation. Okay, cyclooctatetraene. I'll write this structure. Trine hege baritira. So we'll leave this for now. Cyclooctatetraene. Octa andre 8 member. 1 2 3 4 5 6 7 8. It change ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ for time being. ಸೈಕ್ಲೋಪ್ರೊಪೈಲ್ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆವಾಗ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಾಯಿತು? ಸೈಕ್ಲೋಪ್ರೊಪೈಲ್ ಪ್ರೊಪಿನೈಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಸೈಕ್ಲೋಪ್ರೊಪಿನೈಲ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಆವಾಗ ಈ ಥರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಂತು. ದೆನ್ ಥಯೋಫಿನ್. This is the structure of thiophene. Illenagta ide. What is the rule for the compound to be aromatic? First, the condition is the compound should be planar. There should be continuous delocalization. The pi electron should be moving. And the next option is that should contain 4n plus 2
pi electrons, where you should get a whole number. This is called as Huckel's rule. ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಕಂಪೌಂಡ್ ಪ್ಲೇನಾರ್ ಡಿಲೋಕಲೈಸೇಷನ್ ಇದೆ. ಇದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದಾಗ ಇದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as delocalization. And ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು pi electron ಇದೆ? Each double bond is considered as 2 electrons and each negative charge is considered as 2 electrons. So put together 1, 2, 3 totally 6 electron ಆಯಿತು. 4n plus 2 is equal to 6 or 4n is equal to 4, n is equal to 1 whole number. So this is aromatic. ಇಲ್ಲಿ 4n plus 2 is equal to ಒಂದೇ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ, so 2 electrons or n is equal to 0. This is also aromatic ಯಾಕಂದ್ರೆ 0 ಬಂತು. 0 is also number. Now ಇಲ್ಲಿ 4n plus 2 is equal to 4 double bond ಅಂದ್ರೆ 8 electrons ಆಯಿತು. And this molecule is this is not stable also in this form, so that exists in the form of a tub. Okay, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ರಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಇದೆ. And 4n is equal to 6 ಆಯಿತು, n is equal to 6 by 4. This is not a whole number, so this would be the answer which is not aromatic. ಇಲ್ಲಿ continuous delocalization ಇದೆ, number of pi electrons. One lone pair of electron can be involved in the delocalization, so 4n plus 2 is equal to 6. ಓಕೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಲೋಕಲೈಸೇಷನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಆ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ n is equal to 1. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ದ ಕರೆಕ್ಟ್, ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಥಯೋಫಿನ್ 4n plus 2 ಅಂದರೆ 6 electrons ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ that will be the correct answer. So option C would be the right answer. Hope it's clear to you. Which of the following is more reactive towards electrophilic substitution? We'll write the structures. Aniline, nitrobenzene, benzoic acid, acetanilide. So electrophilic substitution ಅಂದ್ರೇನು? electrophile ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ನೋಯಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ electrophile, ವಾಟ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್. electrophile ಅಂದ್ರೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಿಫಿಷಿಯಂಟ್. ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಬಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ electron rich. ಓಕೆ, and there are some groups which are called as ring activating groups. There are activating groups as well as deactivating groups. Here the nitrogen which is attached to carbon is attached to less electronegative element. Here the nitrogen which is attached to carbon is attached to more electronegative element. So NO2 is it is deactivating group. And illi C, this is attached to C, but this C is again attached to more electronegative. So COOH irbodu athwa CHO irbodu athwa C double bond O irbodu, idella ring deactivating groups. So they deactivate the ring towards the electrophilic substitution. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಿಂಗ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಂದ ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಿಫಿಷಿಯಂಟ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆರ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಅಟ್ಯಾಕ್. ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ಲೆಸ್ electronegative element. These electrons are in the resonance, because of which ಇಲ್ಲಿ negative charge ಬಂತು. Negative charge can easily go and attack the electrophile, because of which ring activating groups are more reactive towards the electrophilic substitution. So the correct answer would be option A. This is very simple. Methane can be converted into ethane. ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? ಕ್ಲೋರಿನೇಷನ್, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರಿನೇಷನ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ methane is CH4. When we chlorinate it, we would get CH3Cl and minus HCl. ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹೋಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಹೋಯ್ತು, we'll get CH3Cl. Now, how do you convert it into ethane? This is a very simple reaction which is very important also, Wood's reaction. So what you do? You treat two molecules of alkyl halide with Na in dry ether where there is no moisture. Avaga Na will go with Cl
2 CH3, that's 2 CH3 molecule or groups will combine to give ethane. So the correct one will be chlorination followed by Wood's reaction. Alcoholic KOH ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೋರ್ ದನ್ 1 ಕಾರ್ಬನ್ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ದನ್ 1 ಕಾರ್ಬನ್ ಇಲ್ಲ. ಅಕ್ವೇಸ್ KOH ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಡಿಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ CO2 ಗ್ರೂಪ್ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. This is ethane, sorry, propane. When you treat propane at a high temperature, ಏನಾಗುತ್ತೆ? This is a question. X and Y will be formed. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇದೆ, ರೂಲ್ಡ್ ಔಟ್. ಇಲ್ಲಿ 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ, ರೂಲ್ಡ್ ಔಟ್. ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ H6 ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್? ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆಡ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್, ಸೊ CH4 ಆ್ಯಂಡ್ C2H6 ಎರಡನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. 6 + 4 ಅಂದರೆ 10 ಆಯಿತು. ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್. If you crack the higher hydrocarbon, you would end up with, or higher alkene ಅನ್ನು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, higher alkene ತಗೊಂಡು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, then you will get alkene and alkene. But lower alkene ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ, you will end up with hydrogen and also an alkene. This would be the reaction. So now, do you have anything to ask with me? ಏನಾದರೂ ಕೇಳೋದಿದೆಯಾ? If you have anything to ask, please ask. Okay, I don't see any responses. So again, I'm saying you write down the reactions, whatever reactions are there, and then try to remember all the reagents which you use for conversion, and remember or memorize everything possible, and then try to eliminate which is not correct. ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಆನ್ಸರ್ಸು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಟ್ ದ ಮೊಮೆಂಟ್ do not go and tick the answers. And if you like the video, press the like button and subscribe to our channel, which is very important for us. And also ಏನಾದರೂ comments ಇದ್ರೆ you can put it in the comment box. Thank you for listening to the class.